இருக்க கபார் சார் ரூல்ஸ் படிக்கலையா நீங்க? கனகாமரம் கொள்கையா. So I guess it's like our game of bloody knuckles. I think so, right? yeah. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Doctor. This is part 3. So if you haven't watched part 1 or part 2, then you can go check them out. I put the link to their playlist below this video. Then after watching those, you can join us back here where we are going to watch part 3. And if you haven't already, please consider hitting that subscribe button, the bell icon, and upvote the video by hitting the like button. Full settlement ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பொண்ணுங்களை அனுப்ப போறோம். In case fraud இருந்தா இங்கே கட்டி வச்சு எரிச்சிருவோம். நிஜமா இருந்தா ஒரு புது மார்க்கெட் ஓபன் ஆகும். பிசினஸ் இன்னும் வைட் ஆக்கிடலாம். காசு செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பொண்ணுங்களை கண்டெய்னர்ல ஏத்துவோம். இது உங்களுக்கு ஓகேன்னா? ஆஃபர் ஓகே? I don't think they have the cash flow for this plan. All we have to do is present like it's a cash flow. இந்த டீல் ஓகே சொல்றதுக்கு முன்னாடி எங்க பாஸ் கிட்ட ஒரு தடவை நீங்க பேச. Oh, he thought he was talking to the பேசிடலாம். ஆனா அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ரெண்டு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று, அவரா ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டால் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். அவரை டான் பாப்லோ எல் ஃபீனோ. Estos son los dos hombres que estuvieron allí en el negocio durante mucho tiempo. El fino hola. என்னாச்சு? ஏன் க்ளோஸ் பண்ணாரு? 1 minute. நான் சொல்லி கொடுத்தது சொல்ல வேண்டியது தானே? ஏண்டா இந்த ஆளே சரியான தொடர் நடிகி, உனக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா நடிக்கிறதுக்கு? எங்கள் பாஸ்க்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வரலன்னு சொல்கிறார். உங்களை பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த பண்ணுறவங்க மாதிரி தெரியலன்னு சொல்கிறார். நீ எவ்வளோ நல்ல பொண்ணுங்க வேணும்னு கேட்டு 10 நாளில் அதை உனக்கு 5 நாளில் தரேன். ஏன்பா நீ போர்ஜியர் மேலே போர்ஜியர் பண்ணுகிற, அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டானா? கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவான். அப்புறம் ஏன் அதை பண்ணுறேன்? ஆனால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும்ல, அதுக்குள்ளே நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பிடுவோம். ஸோ இப்போ பிளான் பி. What is he wearing on? Dude, I don't know. I have no idea. I'm distracted when I see something like that. I'm like, I can't finish reading the subtitles. நடிக்கிறதுல என்ன? டேக் தி மணி. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவது நாளைக்கு வந்து அடிக்கிறேன். காலை நீ ஏந்து போ, கை ஏந்துக்குதான் பாடுறா. So funny. அவனை சும்மா விட மாட்டேன். Even in this gen, ma'am, you can't do. Why? Go put some tengayan on those hands, man. இப்படி அடிப்பான் தெரியுமா? வந்து விளையாடி பாரு. Kaasila, bro. நான் தரேன்டா. What was that? What's going on there? 5 ரூல் இருக்குது. I don't know who this guy is, but they're luring him in for something. Huh? Oh, that... ப்ரொசீஜரை நேரில் பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். பகத், அந்த டவல் எடுத்துகிட்டு வந்து கொஞ்சம் பிடிங்க. டைல்ஸ்க்கே தாங்கல, இதில் எனக்கு வர புத்தி. Gonna knock him out. Oh. Yeah, I thought he was going to inject him with something. Everybody, meet Mr. Varun, our new associate. We've already met. That each one of you have to deliver 5 girls in 5 days. Now I know it's not an easy task, but we have no choice, as promises have been made. Terry, need to talk. Varun, please join us. This is too intense, man. I have known Melvin for 7 years. Alvin inga. He's not well. Actually, they're twins. Oh, they didn't give him back. என்னால நீ கேட்ட 5 பொண்ணை புத்தர முடியாது. I need some time. குக்கீஸ். Bastard. Oh, he tricked him into... Whoa, that is dirty, man. 2 weeks நீ ஆல்வினோட டச்ல இல்ல. உன் சைடுல இருந்து எந்த வேலையும் நடக்கல. ஸோ யாரோ ஆல்வினை தூக்கி வச்சுட்டு என்னை கொல்ல சொல்லி ஒன்று அனுப்பியிருக்காங்க. சொன்னா ஆல்வினை கொண்டு வாங்க. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு. நீ தூக்கி வச்சிருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களை விட்டுரு. Just chilling in the background, dude. ரொம்ப சின்ன ஆளுங்க. உன் கண்ணுக்கு அவங்க தெரியறதுக்கு முன்னாடியே உன்னை முடிச்சிருவாங்க. He's making him sound like the boogeyman now. Well, You know, that
was really good acting. That last look made it sound like, look what I'm doing. You better let my brother go after this. Like, just that look in his eyes. That was really good. என்னடா ஆச்சி? கையை டோலை வச்சிட்டேன். அப்போ கண்ணை என்ன பட்டெக்ஸில் வச்சிருந்தியா? ஏய் வந்து ஊத்து. நீ என்னடா ஃபேஷன் ஷோவில் வர்ற மாதிரி வர? கையை எடுடா. His hands are broken. They attacked all of the helper boys. That's what they're doing. என்ன பண்ணிட்டு வரீங்க All எல்லாம்? of them. எல்லார் கை ஒரே மாதிரி அடிபட்டுக்குது. சொல்லுடா. நான் அது ஒரு கேம்னா. எங்கடா இருக்கான் அவன்? சார் இதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டா சார்? உன்னை யாரும் தோக்கடிக்கவே முடியாதாமே. நான் உன்னை தோக்கடிக்கணும். Isn't he the guy that works in the jail to move the big என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா பயமா இருக்கு the சார். big तुम्हारा पास खेलना है. weights? உன் கையை உடைக்கணும். If he's taking out a commission. Wow. Whoa. தண்டவாளத்தை உடைக்கிற பாக்குறியா? ஏய் ஏய் யார் கமன் கமன் டேய் கையை மாத்திடுறா. Dude. And now he's like, I'm going to take it because I'm muscle man. And Yeah, but you can see like his face is starting to pinch up. கண்ணீர் ஒழி பேண்ட்டுக்குள்ள போயினுக்குது அழுவலன்ற. Gabbar, you cried. It's over. Don't fool around. ஏய் சொல்லிட்டே இருக்க. கபார் சார் ரூல்ஸ் படிக்கலையா நீங்க? கனகாமரம் கொள்கையா. So I guess it's like our game of bloody knuckles. I think so, right? yeah. Except instead of slapping, we use like our fists. கோமதி உங்களை தான் வலிக்குதா? வல்ச்சா சொல்ல போது கோபதி நீ பாட்டுக்கு தட்டிட்டு இருக்க. ஆரம்பி. he's taking his thumb. Didn't I call that earlier? No, not necessarily. I think he's just going to cut the tendon. Right? Oh no, he took. Oh god. Oh, that was really great. He took the full. Oh my god. How do you not feel? Oh, because he used a numbing agent. Well, use the numbing agent, but he's going to use the thumb for the keypad. Oh, that too. சாப்பிட்டாரா இல்லையான்னு கொஞ்சமாச்சு கவலை இருக்கா? ஏன் உனக்கு தோணுதோ? காதல கார்னர்ல வச்சுட்டு பிள்ளையை பத்தி மட்டும் யோசி. Oh, this is not good. They're moving all the people. Yeah, I would leave too. I'd be like, I'm getting the hell out of here, man. Nope. Oh shit. He's gonna make her serve him. Just to rub it in their face. Yep. And like nothing you can do about it. Let's see. So he could have set something up so where she gets to get away with them right now, and then he's actually at the island freeing the rest of them. But for the little girl not to even. Yeah. Well, she's probably so out of it, she may not even know who they are, and might not even be looking at any of them to make sure that she's not going to do anything. She did look there in I love that little corner from the very corner, and the uncle is going to lose it. Yeah, they can't. Again, they allowed their emotions, but again, I think that the doctor is using all of this to manipulate everybody, including him. கண்டிப்பா இவங்களால இதை பண்ணிருக்க முடியாது. இவங்களுக்கு மேல யாரோ ஒருத்தன் இவனா இருந்தா அப்போ அவனையும் ஒரு லஞ்சு கூப்பிட்ரு. And he is the Mr. Cool though. ஒரு பொண்ணை இப்படி போட்டு அடித்தா எல்லாரும் அங்கே தானே பார்ப்பாங்க. அதை விட்டுட்டு சூப்பே குடிச்சிட்டு இருந்தால் அவருக்கு நம்ம மேலே டவுட் வராது. இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்ட என் டைனிங் டேபிள் வரைக்கும் வந்துட்டேன்னா நீ எவ்வளோ பெரிய கிரிமினலாக இருப்ப. ஒருவேளை நான் உண்மையிலே பயங்கரமான ஆளாக இருந்து அது தெரியாமல் நீங்கள் என்ன கொன்று என்னை பார்த்தா அப்படி என் நம்புற மாதிரியா தெரியுது? ஏன்
இவ்வளோ நாள் நம்புனீங்கல்ல? பரவாயில்லையே, கண்ணில் பயம் தெரியுது. கவலைப்படாத, உங்க எல்லாரையும் நான் கொன்னுடுவேன். நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, நான் நினைக்கிற மாதிரி. Okay. He thinks he, yeah. But he kind of led the conversation, right? Because after slapping her, he led the conversation. So he knows. He's got some plan. He's got to have some plan. He's too smart for that. எல்லாமே என்னால தானம்மா. எல்லார்கிட்டயும் சாரி கேட்டுட்டு வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம்மா, நீ எனக்கு சாரி எல்லாம் சொல்ல வேணாம். நான் தாம்மா உன்கிட்ட சாரி கேட்கணும். உன்னை காப்பாற்றுற இந்த மிஷனில் நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். ஒரு போலீஸா? ஏய், குழந்தைகிட்டே உண்மையை சொல்கிறேன். ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா போலீஸா? எங்கள் வீட்டில் என்னை தவிர யாரும் நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஏன் உன்னை தேடி வந்தேன்னு தெரியுமா? வெளிக்காக தானே? இல்லை, உனக்காக. Yeah, many don't care about me. Thanks. Yeah, taking him to the place he wants to go. Yeah, exactly. Yeah, somehow or another, I don't think this is going to go the way he thinks it's going to go. He says he's too calm, too cool. ஏய், நிறுத்துடா. ரீமேட்ச் கூப்பிடான்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஆச்சு கெளிக்கிறேன் பாரு. எனக்காக எதுவும் கேட்டதில்லை. இப்போ எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்கு. Wear the dress? Oh. Oh, he crucified him. Oh, the hands, ouch. அண்ணா, எனக்காக ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா அண்ணா? இந்த நிலைமையிலேமா? நீங்க அந்த பக்கம் போயிட்டு வருண் இந்த பக்கம் அமுச்சு விடுங்கண்ணா. என்னை சிலுவில் அரைஞ்சிருக்கானுங்க. என்ன போய் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்ன்ற மனசாட்சி இல்லை. கம்முன்னு நில்றி. ஓ கர்த்தரே, பார்த்து தொலை. முடி மறைக்குதுண்ணா. முடி பிடுங்கிறதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது. அவன் எவ்வளோ திறனோ அவ்வளோ பேசிக்கிடி பைத்தியம். Make a mess out of this. சின்னு, அப்பா அம்மா எரியும் போது கண்ணை முடிக்க, காதையும் முடிக்க, அப்பா எரியும் போது பயங்கரமா கத்துவேல. ரெடி, போய் அப்பாவை கூட்டிட்டு வா. Oh, he's about to find out. They put a wrong thumb. Wait, where did they make a thumb? They made a thumb? Whose thumb did they take and put on his... What? சார், அந்த பெட்டியில் இருக்கிறது உங்கள் அப்பா. யோசிச்சுக்கோங்க. Fit in that bag? ஆல்வின், இது நமக்குள்ள பேசிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இவங்கள முடிச்சிடலாம். அது எப்படி சார்? உங்கள் முன்னாடியே உங்கள் அப்பா ஒரு பெட்டியில் போட்டு அவர் தலையில் கன்று வச்சுருக்காருன்னா இது எல்லாமே நான் அவருக்கு போட்டு கொடுத்த பிளான். அதுக்காக அவருக்கு கொஞ்சம் நன்றி இருக்காதா? நீங்கள் தானே சொன்னீங்க வெரி லாயல்னு. Dude, all these dudes are playing checkers and he's playing chess. Yep. And there they all come, because obviously they had already gotten in earlier. நீங்கள் 2 பேர் பேசிக்கோங்க, நாங்கள் கிளம்புறோம். What happened? I'd be motoring on that boat as fast as I could, because... So I'll make you a better deal. என் அப்பாவை விட்டுடு, என்ன கொன்னிடு. உன்னை கொன்னுட்டா என் தம்பி இல்லாதது எனக்கு ஒரு பெயினா இருக்குன்னு. இதுனா? Of course they're going to kill him. That's removing another person out of the whole entire thing. Yeah. நம்ம ஒரு பொண்ணு அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேமா. சரி சரி, பசங்களுக்குலாம் பசிக்குது, சீக்கிரமா போ சொல்லுங்க. Ooh, he wouldn't turn around, right? ஒரு பொண்ணு தானே. That is a horrible thing to say. காப்பாத்திட்டோம்ல. இப்போ அந்த ஒரு பொண்ணையும் காப்பாத்த போனீங்கன்னா நீங்க உயிரோட திரும்பி வர மாட்டீங்க. What do you care? சார், இந்த பொண்ணை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி அவனை திரும்ப கூப்பிடலாமா சார்? இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம்
அந்த ஒரு பொண்ணுக்காக அவ திரும்பி வருவானா? Fool. And there he is, right behind. ஒரு குழந்தையை மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டேன். அதை கூட்டிட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன். A Zoom poll. என்கிட்ட இருந்த எல்லா பொண்ணுங்களையும் கூட்டிட்டு போயிட்டேன். எங்க அப்பாவையும் கொன்னுட்டேன். அதுக்கப்புறமும் நீ திரும்பி வந்து Technically, you didn't kill his dad. இதை காப்பாத்த தானே வந்த நசீர் வெட்ரா. I don't know, man. Lightning fast with precision. Oh, he'd already taken them out with the knife already. Oh my god. Who is this guy? And now he just shoots him. I think you're right, the military guy. Yeah. Like how they all just kind of take a look. Oh! What the rocket launch? What? Look at his face. He's like, yo, There's his- there he is. He probably requested that. He's like, can I go in with like the biggest muscle you got? Actually, I am planning. I am also surprised like you. என்னைக்கு நான் பண்ண நல்லது இன்னைக்கு என்ன காப்பாற்ற வந்திருக்கு. Anyway, goodbye. Goons, you can put your guns down. Thanks. டாக்டர் மட்டும்தான் காப்பாற்றணும்னு இல்லை, டாக்டரையும் காப்பாற்றலாம். Glasses. Aw. Oh, they didn't want to put him in prison. Of course, well, This they're in the just military wipe 'em too, out. so they can just wipe them out. டேய் முட்டாள், ஸ்கூலுக்கு போகிற வயசில் ஸ்கூலுக்கு போகாம வீடு வீடாக போய் மாங்காய்ச்சி துண்டு ஏன் உயிரை வாங்குறீங்க? எவனாவது கிட்னி எத்திப்பிலாம் பண்ண முடியுமா? ஏங்க நீங்கள் தானே குழந்தை காலையில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்களா? உங்கள் குழந்தைய தூக்கணும் அவனை கண்டுபிடிச்சாச்சு. கண்டுபிடிச்சிட்டானா? யோ அவனை கொண்டாய அப்படி இவனையே இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. அவனை விடு, முகூர்த்தத்துக்கு நேரமாச்சு, நீ தாலியை கட்டு. என்ன டாக்டரே, அனிமூன் போகிற, டிக்டாக்ல டூயட் வீடியோவா பண்ணி எனக்கு அனுப்புற. டிக்டாக்கே பேன் பண்ணியாச்சு பகத். என்னது, டிக்டாக் பேன் பண்ணிட்டாங்களா? டிக்டாக் எல்லாம் எதுக்குமா, நம்ம நேர்லயே டூட் பண்ணலாம். வாமா வாமா. There's a song about banning TikTok. See? Yeah, see? To put on a show. Great. Woohoo! That was pretty. Lots of twisty turnies. Yeah. So how many would you rate it? I'm gonna give it a 9. I did really like it. It kept moving. I liked how we kept like kind of getting to another person, and you know, getting all this stuff, and then just the randomness of other things that again for me, it's like, well, how's this play into all of this? And I love the fact that, you know, it's like we're gonna break these kids' hands, ultimately to get to the big guy, so that we can get his thumb. Yeah. It was a chain, right? It's always a chain of those events. Even when it was finding the kidnappers, it's like getting one well, I and gave then it to somebody else. I don't know who that is, you know, and so forth. Yeah, they did a lot of really cool tricks to get to that next person. I liked that. That was very cool. And I think the subway train thing, I think, was that you could just spend a whole afternoon tearing that all apart, because the conversations that were happening, they took my goggles, and now I'm like, and there was just so many things going on, because it was the way that so-and-so was wanting to get back at so-and-so because so-and-so had turned them in, and so, you know, and everyone had their own hooks and everything, and it just, meanwhile, they're fighting these two
next level up. And I just thought that it was clever and it was very funny. Even the way they broke it up, where suddenly there was light and then they went back into the dark. You know, that's funny that you bring that up and that you like that, but because I think if there was one part that I was like, wish maybe wasn't as long as it was that part. Yeah. Because like for me, I thought the flow was really good, really funny and all that, but then I don't know, the train scene took me out of it just a little bit because I think the people, that was the only time that I felt maybe the acting wasn't, it turned into like more of a comedy. Not really the dark comedy, but it was like what I would normally see from like Bog and Bog or Welcome or one of those movies, right? And it just, I don't know, for me it didn't really seem to, yeah, they had like the action mixed in between there, which was really good. I thought the action when there was, and that was like one of the true action scenes. But I don't know, like just like kind Maybe some of the roaming timing, around. timing was off. I think it was just because it was like, I don't think that those characters would act like that if they were life and death, right? Because they were almost making a joke out of it when these two hatchet men are coming after them. And they had hatchets. Yes, and they were coming after him. Like, dude, if that was me on the show, I would be like, hell no. I'd be like on the other side of the car and being like, but then again, it's their family member that they're fighting for, so they want to do that. But it almost seemed to go to a comic scene, which is part of the dark humor. I mean, I'm not saying I hated it. I thought it was funny too. I enjoyed it. But I just thought maybe it lasted a little too long. Maybe. Because I liked the scene, and I'm not hating on it. I'm just saying that if there was a part of this movie that, trying to think, maybe could be tightened up a little bit, maybe it was that one. Maybe. Because I loved everything else. It was like a video game, like level up, level up, level up. Like you met like the bottom time crooks, and then you kept like going up the ladder. And you just kind of kept going up. They all got a little more sophisticated, but some of them were still really bad goons at the low, you know. Yeah, but it took an unorthodox approach to finding like all these different steps. You know, it was a lot of. I really enjoyed that chain reaction of finding this person that leads to that person that leads to that. I mean, all starting with getting the cops to do the grunt work for him. They're just like, well, let's kidnap the daughter. Although they never really like. How did she turn up? Yeah, they never closed that out. Like she must have turned up somehow somewhere. Yeah. Before we forget, I'm also gonna rate it a 9. Because I loved it. I was fully entertained, start to finish. I thought his character was really cool. He was a cool character. He did. He reminded me of almost that Dexter character that could just be like, maybe a bit of a psychopath, you know, because someone that is devoid of emotion, but he's not, because he actually cared. Right. So the outsider who doesn't know his motivation for doing everything, it would look like that he's robotic and he doesn't care about anything and he tries to emulate these emotions. Right. But if you watch this and you understand who he is, I mean, he actually has a lot of emotions. Right. He just has a different way of expressing it. Right. And I like that you can take a character like this that isn't your typical hero and can turn him into a hero where he doesn't have to be like the over the top, like, oh, Kute, come in, you know, like, you know, the big, like, boisterous. He's not exceedingly, you know, muscular or built or anything like that. He can certainly handle himself in a fight, but he's not relying on all that physicality and other, you know, superhero physical bravado. Yeah, it was his brain. It was like his the biggest brain. muscle was his brain. Like, you know, and just his coolness the whole entire time. Even when, you know, even when they're about to burn him, it was like, okay. Well, that was his biggest asset, I think, because that throws so many people off. Right. He's just like, why is he not more upset about this? Like, what the heck? Yeah. And the only time that he kind of broke a little bit is when he was about to, like, thinking that he was shooting the girl. Right. And even me, I'm like, oh my God, that just ruined the story. Like, the movie's over. Like, she's dead. Yeah, but I kind of foresaw that he would at least try and do that or threaten him. But you notice it's merchandise. He doesn't ever want to damage the merchandise. Until the end. He was going to chop her up, and it was the last girl. Well, because he wanted to use it as a way to get back at him. Yeah. He was willing to pay that that ego price. thing, and his own goon said that. Yeah. Well, it was a fun movie. I really enjoy this. I'm new to a lot of the characters, although Yogi Babu was so good. Like, he was great in Jailer. And again, the one guy. Yeah, I will look him up because he is somebody that is so much fun to watch, and his little noises he makes, squeakings. Yeah, he's fun. He's a really fun actor to watch. Hopefully, there might be some recurring theme with Doctor.
who knows, could become kind of a interesting character that could end up with other things happening. Yeah, it'd be interesting to see, like, I'd watch a series like this, right? Yeah. Because I think, like, in every episode that they could solve, like, some sort of crime, and it would use him, like, the kind of, like, the even-keeled sort of, like, brain sort of thing. So, but you guys let us know in the comments below what you guys thought. I know a lot of people were saying that we should watch this after we watched Jailer because it's another Nelson movie, and you're right, dark comedy, 100%. We're laughing at things that, out of context, could have been completely horrible things to laugh at. Yeah. But I found it very enjoyable, you know. So how many pani puri would you guys rate it? Yeah. And if you haven't already, please consider hitting that subscribe button if you like these videos and you want to see more videos like these. Then be sure to click the bell icon, turn on all notifications, and if you can, upvote the video by hitting the like button.